going to show you how to make Fluffy Omelette. Fluffy Omelette has been very popular in Japan for the past few years. Alright, let's get started. Here are the ingredients. 入れてまだeggs, 卵、シュガー、シュガー、砂糖、ソルト、塩、卵割って入れるよ。ハンドミキサー使います。まだ回んないで。垂れてきた。ちょっと待って。バター。ふわふわだね。いい匂い。Heat on a low fire for 3 minutes. なったの。いい匂いだね。はあ、美味しそう。ふっくら返して。ほら、見せる。熱いからね。ほら。ほんとだ。うわうわ。うわうわ。美味しい。あうわあ、まだだよ。食べてどう。まだ。ママのこと嫌いのラーメンだ。ふわふわ。中にのせよ。ちょっとまだだよ。まだ熱いからね。熱いから。みんなで食べようよ。みんなで食べよう。食べようね。いただきまいーす。ただきます。もっとおかわり。どうかな。おいしいね。おいしいね。ふわふわ。もう一回。食べる？美味しい？美味しいね。ふわ。美味しい。ふわふわ。ふわふわ。美味しい。ふわふわだね。上手だね。びっくりん。美味しかった。美味しかった人。はい、美味しかった。また作ろうね。カエル。飲んだのはカエル。See you later. Bye bye. Thank you for watching my channel. Please like, comment, and subscribe to my channel. If you want to cook with me live, please contact me on Instagram DM or comment here. We want to make friends all over the world through cooking. Let's cook together online. Don't you think food tastes better when you eat it together? Let's have an international exchange and have some fun together. I am studying English and others my English is not very good. I am giving it my best shot. If some of you are studying Japanese, I'm sure you feel the same way. That's why I put Japanese subscribes. When you cook Japanese food, please make an effort
to speak Japanese. For example, you can use some simple expression like hello, こんにちは, delicious, おいしい, and so on. Let's have a good time. コックさんゲジゲジゲジゲジコックさんThank you for watching my channel. Please like, comment, and subscribe to my channel. We are going to show you how to make Fluffy Omelette. See you soon. またね。バイバイ。塩。ふわふわ。あ、終わった。ねえ。終わったの。